Omusumba akyasinga okulya ebisiyaga mu Uganda alina omukazi. Takwasa nsonyi kuba kati ali popular buli muntu amumanyi. N'ennyini ndowooza musanyufu kubanga kyasinga okusanyukira kiblowingiddwa. Talina gy'asobola kusibirwa kati abaana beerikodinga butambi nga boogera. Obwana bwogera bulikodinga obuvubuka bwonna bwasiyaze. Bwogera ne bugamba naye ffe tutaasa future. Abaliddawo bonna bakitegeereyo si kyaki. Nannyini omusiyazi ate teryemu. N'abamusibukamu bonna babuuzibwa ebisiyaga ne buli omu atunula eri. Ever since this matter, okuva ensonga eno, usually I don't want to mention my name, sitera kwagala kwogera mannya g'abantu, but it's on record. Nekiri ku likodi. Pastor Senyonga has made over 8 press conferences. Omusumba Senyonga akoze conferences z'abannamawulire ezisukka 8. What he's trying to explain, I don't know. Byagezaako okunnyonnyola sibimanyi. I mean, why will I spend all those press conferences explaining what? Lwaki mpita bannamawulire abo bonna mbannyonnyola ki? So the lies, I wrote to him a letter, I called him. He didn't answer me. I answer you. Are you Secretary General of United Nations? Secretary General, Antonio Guterres. I answer you for what? Lwaki? I know you are smart people. Manyi bantu mmwe muli bagezi. And I feel guilty. I've spent much of your time. Because this is not what brought you back. Because it's been going on. It's very, very important for us to understand and respect our judicial, our criminal justice system. And even other cases. So no one individual has the power to go and arrest, jail, prosecute, sentence to prison. These are the officers that are responsible for that. It's the Constitution of Uganda, number 1. Number 2 is the Penal Code. Number 3 is the police. Number 4 it's the anti-corruption. Number 5 is the judicature. Number 6 is the Magistrates Court. Number 7 is the Criminal Procedure Codes. Then you have got the prisons. And then you have all these acts in acts of Constitution. It's Act of Parliament. They're instituted by Act of Parliament. Then the Evidence Act. And then the case law. So when you see someone put in court, don't call it political. Don't call it what. There's been a process. There's been a process. Statements have been made. Now in that case of sodomy, there has to be pathologists which check the people. There has to be psychologists. So you can't simply get there and say, well, this happened to me. No. They find you. Because many of you have been asking questions. And you hear somebody said, abana babakute babasibideyo babasolideyo. No, I don't have keys of the Uganda prison. It's like his bodyguard Waswa. Because they beat someone nearly to death before this case. He was taken to High Court. Israel Waswa. And he was out before a judge. The same prosecution. DPP's office prosecuted him. And he has been for 2.5 years in jail in Luzira. That was not Kayanja.
So what I want you to know kyenjagala mumanye is that there are systems in this country. waliwo enkola mu ggwanga lino There are laws in this mu country. ggwanga muno mulimu And if amateeka you are patient, bw'obeera omugumiikiriza you'll see, yeah, why the fight? Why the words? olutalo lwaki ebigambo The byaki case is before court. Eh? You go on social media and ogenda you ku social speak. media n'oyogera by'oyagala You don't. tokikola Because people will drag you to court abantu bajja kutwala mu kooti and they may not be merciful. bayinza okuba nga si baakisa Some of us are very busy. abamu kufa ebyokukola tulina bingi We have no time to. tulina budde obwo Maybe not so busy, but we are busy. tetulina We have work to do. ebyokukola tulina bingi We have people to feed. tulina abantu We have a abokuwemmere continent to reach. tulina olukalu lwe twetaaga okukwatako We semaziga have problems namba to solve. Eh, That's why you'll not hear me talk about these things. ensonga lwaki tojja We kumpulira nga are njogera ku very, bintu very careful. mba mwegendereza nnyo The rest is coming. You'll hear about it. ebisigadde bijja nabyo mujja biwulira Mobilizing people okunga abantu against somebody. nga It's against the law. okuwakanya omuntu kiwakanya mateeka And I understand they are still mobilizing, but ntegeera bakyakunga me, abantu you don't be part of, never be part of that. temubeeranga ekitundu ku Even the Bible tells you ne that. bayibuli ekutegeeza Don't be wasted. Don't let people waste your time. mbasaba temukkiriza bantu But kwonoona also, biseera don't keep quiet. You Yeah. respond to them. temusirika mu banukula You just respond with truth. mwanukula n'amazima Because the truth, probably what you give them will set them free. oba oliawo amazima ge mubawaga n'abafuula ab'eddembe Ate abantu bayige ennimbi zaabwe. may people learn how to use their tongues Bw'oba toli mulamuzi, if you're not a judge bw'oba toli ani, if you're not a judicial lekate officer kweteeka mu bintu. don't claim to be what you're not. So matrix muzigenderere zijja baloba, Be careful, matrix will get hold of you. zijja kubakwatirayo. They'll get you, they'll catch you. Amiina. Amen. Zijja bakwatirayo. The matrix will catch you. The prosecution is led by one man. Prosecution ekulemberwa omusajja omu. They have 4 Bo lawyers. balina abalamuzi bana ababawuliriza. Now you calculate who is paying for the lawyers. Bazaamu ani asasula bannamateeka abawuliriza. The issue is, Ensonga. it's very, very important for you to know that and keep yourself out of breaking the law. Especially young people. Naddala abavubuka. Please, Mbayegayiridde. don't be used. Temukkiriza kozesebwa. Because those who are using you, they don't use their children. Ababakozesa ate tebakozesa baana baabwe. They use you. Ne And bakukozesa. this is true. Kino kituufu. Like Pastor Senyonga's son. Nga mutabani wa Musumba Ssenyonga. He used to come here to see my son Yajjanga wano okulaba mutabani wange on several occasions. ku mirundi egy'enjawulo. Nga ye tetwamukwata. How comes we didn't sodomize him? He came here several occasions. Yajja n'emirundi egiwera. So please don't be used. Mbasaba temukozesebwa. Don't be used. Temukozesebwa. They don't use their children. They Tebakozesa use baana you. ba- They don't use their phone. Pastor Kayanja, Robert Kayanja, okuvannyuma lw'okuvaayo ne bamusalako ne bamukakaatikako emisango gy'okulya ebisiyaga, emisango gy'okozesa abaana n'ebintu bingi eby'enjawulo ebitasobolera kwogerwa mu kamwa. Avuddeyo oluvannyuma lw'okugamba lwaki tovaayo n'ayogera, avuddeyo n'ayogera ate n'addamu Pastor Senyonga owali ekavule n'amuddamu n'agamba mwe abayogera mulina obujulizi n'agamba wagamba wansindikira ebbaluwa ne sikuddamu okola mu mateeka ndyoka enkuddemu n'agamba bannaye temwenyigira mu bintu bwe biti wabula omuntu abakubuze bawe ekyo kye bawulira kye baagala okumanya ate amazima gali kufuula ow'eddembe n'agamba Pastor Kayanja okoze conference nyingi ng'ovaayo kimu ogamba oyagala nveeyo njogere gwe ngaani n'agamba n'okugamba ng'omwana we yajjanga n'alaba omwana we Pastor Senyonga yajjanga n'alaba owange Pastor Kayanja wano mu occasions ez'enjawulo nga ye tebaamuyuzinga nga ye tebaamukola ebyo bye mwagamba n'agamba bannaye abantu mulekeraawo bawanda ebintu mu kamwa ate mulekeraawo okwogera ebintu ebitali bukakafu.
Oli ku Brush Media Entertainment likinga ate osubscribing nga tugenda ddala mu maaso naye bannaye luno olutalo lugenda kuggwera wakubanga bannaye wabanga abasumba batandise okwerumaaluma kati olw'endiga zaabwe ezibagoberera mulowooza zo ziba zikiraba kitya because kino kintu kibi nnyo okubanga abaddu ba Katonda ate be bavaayo ne beevuma ne beerangira ebisongovu ne beerangira mu machachi buli omu n'avaayo n'ayogera kiki nenga Pastor Kayanja bamusomozza enfunda eziwera naye yali yalayira n'agamba sigenda vaayo kwogera naye agambye leero kakyogereko kuba ye ayina ebintu bingi ebyokukola talina budde bwa kwogera kasasiro talina budde bwa kujja ku ebyo naye agambye nkyogeddeko nga ndaba mukisusizza ate nga ab'empuliziganya with the telecommunication experts. Empuliziganya amasimu ge baali They pulled beekubira out the phone calls exchanged amongst them. amasimu ge baali beekubira The phone calls they made amongst themselves, nga bakola enteekateeka plotting ey'okutusibako amatu g'embuzi. to falsely accuse us. Essimu zaabwe, Their phone enamba numbers. zaabwe. Their phone numbers. The thing is there. Amanya gago mugalaba bagagaziza bagalaba mugalaba gago. Just expand it. Gaziya ekyombo. So you only see people Abantu olaba balabe. only God. Katonda yekka. This year, Guno omwaka your morning is ending. okaabako kukoma. Musibye mutamu naje mutusako engalo atenga oli ku Brush Media Entertainment welabila okulikinga ate osubscribing. Luno olutalo lunagwa wakati wa Pastor Kayanja, Pastor Senyonga ne Pastor Bujingo. Rewulireko. Buli kyayagala okumanya kuba kibuuze nze agenti wayi wali wano omupoliisi kyandeetedde kiri bwe kiti naye kiri kitya kubanga era bayibuli egamba nti oba olina ensonga ku munno bayibuli bwegamba oba olina ensonga ku munno sookayo ennyini gw'ogirinako gw'oba otuukirira ogimugambe kaakati bwe alimu okutegeera munno leetayo owookubiri bayibuli nze kamujjukize bayibuli wadde eyansooka okugisoma kangi musomese bayibuli egambye bw'oba olina ensonga ku muntu ye yennyini gw'oba otuukirira bw'agaana okutegeera yita owookubiri bw'agaana okutegeera yita owookusatu bw'aba agaanye okutegeera then mufuule munnaggwanga okimudikiriyalinga funa tv kw'omwasangwiriza okiwulidde ononye engeri gy'omwonoona naye kakati tubasooka ate tosooka kufumba tosooka kulya ate n'olyoka onaaba mu ngalo so today ndoza mu bayibuli tugitegeere bulungi. That's what I would expect of him. Nti if at all you have any issue with me, why don't you call me and ask me? Mukama sayira kwe. Amina sebo. Muri bukya sebo. Tuli bulungi sebo. Mwebale kuweereza. Kale sebo. Nawe bale kuweereza sebo. Kale. Sebo. Kati nina kinjirira okugenda mu mangu mu dakiika emu naye ngenda kwogera bitonotono. Sebo. I have a copy of the press conference. Ye mwakoze eggulo emakingi. Kyandibadde ekirungi musumba kino ekintu n'okivaamu mangu ate n'okivaamu publicly. Bw'onookivaamu empola oba n'okivaamu slowly kijja kuba n'ebizibu bingi. Banno baakivuddemu kati bo bakulimba muffe twenyezezza kintu weekiri mugende mu maaso musango tewali musango gugenda kuliza eddoboozi yange oyinza obutaddamu kuliwulira naye mbadde nkusaba ojje ku kyaki okole statement kubanga I think your name is part of this. Erinnya lye baalitademu and it's not be good for you. Wonya obuweereza bwo osigale ng'okyatambuza famire yo osigale ng'ogenda mu maaso kubanga obanga gwe akampulira Moses gwe wasayininze ku press conference babadde banjogerako obubi ku press conference siye gwe nkuwadde omukisa okutereeza obulamu bwo ne future yo jangu ku Christian Life Church
tetugenda kukwata nja kukwata kisa ngenda kusaba Pastor Kayanja mwandi muvuddeko ne mukola ebirala nze siwoleza Pastor Kayanja siri advocate we siri lawyer we naye mbabuulira ebituufu ndina n'akalala nga senkulu ava wa mu mazzi agende kyengera emmotoka agireeze ewa Lady P kati ayinza okugamba nti yali agenze sebo n'ogenda okulaba omulwadde n'ovaayo nga bunatera okukya nova mu overnight n'osooka eri n'olya naye ekizibu kyemwerabira nti ate ennyumba zebapangisaako ennaku zizibireko kamera n'emmotoka yo kweri n'owa poliisi kwali njogerako gwe degdamba lagadabalaba naye titwagala kulirizinga ebintu bino biswaza obutambi bwe naakafunako bukka nteerayo kano benkatira wano bajja kunsibirawo blaza pasita tereera nze ate na bannange abasajja bano mubalaba bannange mu bitiibwa mulowooza abasajja ddala batukuvu bagayi boonoonye byaddala naye ate kineewunyiza simanyi kibaliko besimira butaana buno mu vidiyo buntiisiza obumu bwe bansindikidde gasita gafululayi amazima gegiri buli vidiyo bwembuta tekisi zino bwenzita voice notes zino bwenzita owulira omuliro ku social media kiyinza okuyuguma agambye nkyogeddeko nga ndaba mukisusiza ate nga mukiyitiriza nnyo ekisaanidde n'agamba muveeyo mulage obukakafu ate muntwale mu kooti ey'amateeka naye nga agambye muli waddembe okwera kyemwogera naye ekisinga okukwasa ennaku mwene ensonga bonna n'abasumba ate be bawalaganya ate nga bonna balina famire n'abaana abakulu balina abakyala balina erinnya ery'okufiirwa ate okuva okupulikinga enjiri ya Katonda bazze mu kweruma nakwetekako misango ejenjawulo namwe wewuliddeko ne Ssenyonga naye ng'awanda muliro wali Pastor Bujingo ye ate mulalamuuko kubanga ye yavayo n'agamba vayo weegamba ekisiyaga n'atakomako ekyo n'agamba Jessica Kayanja si gwe gwesugamye nti no gwe yali ekisiyaga nswagala bbaawo aveeyo akyogereko wabula banaye biwanvu olutalo kyagendera ddala mu maaso naye ng'oli ku Grosh Media Entertainment ndyabba musanyufu ng'olayikinze ate nga no subscribinga nga tugenda ddala mu mawulire gaffe essaawa ziri 11 ez'olumala g'ekyemisana ez'akawungeezi mukama abankuumire atakuumira mpeera busule bulungi